রিসাইকেলড ম্যাটেরিয়াল থেকে স্মার্ট স্ক্রিন তৈরির ব্যবসায় বিনিয়োগের আশায় মঞ্চে আসছেন শার্ক ট্যাঙ্কের এবারের উদ্যোক্তা। হাই শার্কস, আমার নাম হচ্ছে নেওয়াজ। আমরা আসছি স্মার্ট স্ক্রিন ডিজিটাল থেকে। আমার কো-ফাউন্ডার রাহা। সো আমরা যখন দেশের বাইরে ছিলাম, রাশিয়া এবং স্পেন এবং আদার্স কান্ট্রিতে, আমরা দেখেছি যে সেখানকার মানুষরা অহরহ এটা ব্যবহার করছে তাদের বিভিন্ন কাজে। কিন্তু আমরা যখন দেশে আসি, আমাদের দেশে এসে দেখি যে যারা বিজ্ঞাপন দিচ্ছে বা কোনো ইনফরমেশন দিতে চাচ্ছে, সেক্ষেত্রে তারা হ্যান্ডবিল, ব্যানার অথবা পোস্টার ব্যবহার করছে। কিন্তু দিন শেষে আসলে ইনফরমেশনটা সেভাবে তাদের মানে যাদেরকে দেওয়া দরকার তাদের কাছে পৌঁছাতে পারছে না, বরং আমাদের এনভায়রনমেন্টে অনেক বেশি গার্বেজ ক্রিয়েট হচ্ছে। তো সেইখান থেকে আমরা চিন্তা করলাম যে এটাকে কিভাবে ডিজিটালাইজে আনা যায়। তো সেইখান থেকে মূলত আমরা কাজ করে ইউএস এবং আমাদের লোকাল যে ম্যান পাওয়ার আছে সেটাকে কাজে লাগিয়ে আমরা এই কিওস্ক রেডি করেছি। তো সাধারণত দেখা যায় বাংলাদেশে এটা ইম্পোর্ট হয়ে আসে। ইম্পোর্ট, তারপর ট্যাক্স, সব কিছু মিলে এটার দাম 1.5 থেকে 2 লাখ টাকার উপরে চলে যায়। আর নষ্ট হলে তো কোনো কথাই নেই, এখানে কোনো আফটার সেল সার্ভিস বলতে কিছু নাই। তো এই চ্যালেঞ্জের থেকে আমরা এখন 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি দিতে পারছি, কারণ আমাদের টিমের যোগ্যতার কারণে। আর এইটার হচ্ছে গিয়ে ডাস্ট প্রুফ, শক প্রুফ, আর হচ্ছে গিয়ে ওয়াটার রেজিস্ট্যান্ট, যেটা অন্য চাইনিজ মডেলও এটা দিচ্ছে না, তা আবার 40 to 50% প্রাইস কমে। আমরা আজকে এখানে এসেছি ফান্ডরাইজ করার জন্য একটাই কারণ, সেটা হচ্ছে আমাদের প্রোডাক্টটাকে আমরা আরও বেশি আপগ্রেড করতে চাচ্ছি। আমরা এতদিন এটা ইনডোরে ইউজ করেছি, এখন চাচ্ছি এটা আমরা আউটডোরে আরও মানুষের কাছে বেশি পৌঁছানোর জন্য। কিন্তু আউটডোরে পৌঁছানোর জন্য এটার কোয়ালিটিটাকে আরও বেটার করতে হবে। ইভেন আমরা চাচ্ছি আমাদের এই প্রোডাক্টটাকে দেশের বাইরেও নিয়ে যাওয়ার। তো সেটার জন্য আমাদের বড় একটা চ্যালেঞ্জ হচ্ছে পেইন্টের ইস্যু, যেটার জন্য আমরা একটা পেইন্ট বুথ ক্রিয়েট করার চেষ্টা করছি এবং ওইটা নিয়ে আমরা R&D করছি। Our asking is 30 lakhs for 7% equity. So Sharks, who wants to join us? Great, thanks guys. Thanks for coming in. So the screens are, you could just explain that to me in English if you don't So mind. the screens are recycled. Recycled. What happens usually is that every one of you have televisions in your home. When a new model comes, what happens is that people mostly they give it to their relatives or their friends, or they just throw it away. And that television and those electrical parts, they usually end up in landfill. And according to the global reports, there's like around 15 million metric tons of e-waste. And in Bangladesh alone, it's around 2,000 tons of e-waste. So those are like resources which can be converted into commercial products. So you're taking those and you're making screens out of it. So what is the cost of one of your screens? So they start from 60,000 taka, which is roughly around $600. Okay. And they go around like $1,000. And how big can you get them? I mean, can you do a full billboard that you would see? We're working on that actually. Sorry? Big billboard site. That's why we want to raise the fund to go. So the funds are to build out. Yeah, we want to expand. So are you just selling screens? Is that your business? Screens and also the content as well, And the which is content included as well. with the service. Yeah. So you're creating the content? Yes. And giving creative ideas to the Yes. customers? And what about advertising? So for advertiser, we usually give them on rental basis. So they rent for like a week, 15 days to 30 days. I suppose they're all networked, is that correct? Not yet. Are you a business who places screens everywhere and then an advertiser can borrow that space for his campaign? Or are you selling screens and depending on wherever he wants to put it with whatever content he wants, he can do that? Which model are you? We're doing both. How many screens do you have deployed currently? Around 30 screens. 30 screens. And how long have you been in business for? 1 year, 6 months. So এই স্ক্রিন যে বানাচ্ছো তোমার ক্যাপাসিটি কয়টা, একসাথে কয়টা বানাতে পারবে? সপ্তাহে আমরা 5টা বানাতে পারি সর্বোচ্চ। So do you have different models, different sizes? Yes, we have 32-inch, 43, 55 and 65. পুরো সেটআপটাতে I can understand the screen recycled. Components inside 100% recycled, or are there components you are also buying? We're not buying anything. 100%. 100%. তারপরে ফ্রেমটা হলো something that you have from steel. Yes, it's you have also made from. here. Can I see that? Yes, of course. So you can see the glass is much more durable. Where are you getting the glass from? It's locally sourced and it's a tempered glass.
So this was a TV at one point. Is that what Yes. you're telling me? Yeah. ওদেরই তো এটাও তো বাংলাদেশি করে না No, this is from China. So Oh, this is from China. the one that's available in the local market. আচ্ছা and this is yours Yes, this is ours. Where are you assembling it? Do you have a little studio or warehouse? Yes. Or are you doing it from your house? We have a small production site in Tezicom, in the industrial zone. And how many people you have working? We have in total 6 people. 2 you- people for manufacturing this, and 3 people, including me, the software and the technical. Are you guys full-time into this or you have Yes. other jobs? So out of the 30 screens, how many have you sold? 20 of them are sold, and 20 10 are of sold them and are 10 are rented. reserved for rent. Okay. Yes. Are there any analytics as an advertiser, right? So if I come to your company and you sell me advertising space, right? Is there any analytics that you can provide me as a brand that would Yes. tell me how many impressions there were, how many people walked by it? We're actually working on that feature that there will be a QR code that which people can scan. And another advanced feature that we're working is Camlytics. তো আমরা একটা ক্যামেরা ওখানে দিচ্ছি যেটাতে দেখতে পারবো যে কতজন এসে দেখেছে আর এটা বোঝা যাবে না যে ভিতরে একটা ক্যামেরা আছে Do you have any orders in the pipeline? Yes, we actually have an export order from Thailand as well. It's already deal is signed. You guys got the order? Yes. থাইল্যান্ডের কোম্পানি কিভাবে খুঁজে পেলো তোমাদেরকে আমরা কয়েকটা অ্যাড রান করেছিলাম ফেসবুকে হ্যাঁ তো ওখান থেকে আমাদেরকে নক করেছিল যে এই স্ক্রিনটা কি অ্যাভেলেবল কিনা তো তখন আমি নিজে চলে গিয়েছিলাম ওখানে যে আমি কথা বলেছি ছবি দেখেছি তো এখন তারা বলেছে যে আমরা পারচেজ করতে যাচ্ছি এসে আমরা দেখবো যদি একটা স্যাম্পল ভালো থাকে সেক্ষেত্রে আমরা আরো অর্ডার দিব আচ্ছা Have you marketed this to the educational institutions here, the universities? Not yet. What is your long-term goal? We want to focus on outdoor grade screens so we can cover all the streets in Bangladesh. এক একটা বানাতে খরচ হয় কত এটার 30 থেকে 40% কম মার্জিনে রেখে এটার হচ্ছে কস্ট দ্যাটস ইউর গ্রস মার্জিন জি যদি আমি এরকম একটা স্ক্রিন রেন্ট করতে চাই হাউ মাচ ডু আই পে ইউ 3000 থেকে 5000 প্রতিদিন And what's the current revenue of your business? around 2 lakhs per month. নেট প্রফিট কত ছিল অনলি লাস্ট মান্থ নেট প্রফিট ছিল 1.5 লাখ 1.5 লাখ 2 লাখের মধ্যে 1.5 লাখ নেট প্রফিট নেট জি। প্রফিট জি আচ্ছা 2 লাখ হচ্ছে কি আমরা তোমাদের রেন্টও করেছিলাম গ্রস প্রফিট ওয়াজ 2 লাখ টাকা জি। নাকি মানে কোনো বিক্রি হয় নাই জাস্ট রেন্ট জি, rent. জাস্ট রেন্ট থেকে 2 লাখ হয়েছে জি। দ্যাটস ওয়াই তোমার এই নেট প্রফিট এত হাই জি। ওকে we have বাট ওকে সো when did you start 1 year 1 year ago সো এই 1 ইয়ারের টোটাল রেভিনিউ কত হয়েছে 1 year টোটাল রেভিনিউ হয়েছে আমাদের প্রায় 30 লাখ টাকার উপরে 30 লাখ টাকার মধ্যে নেট প্রফিট কত ছিল নেট প্রফিট ছিল আমাদের প্রায় 11.5 লাখ টাকা 11.5 লাখ টাকা আর তোমরা কি স্যালারি নাও জি ওই নেট প্রফিটে তোমাদের স্যালারি মাইনাস কর্পোরেট নেট জি প্রফিট জি I think this is one of the best products that I've seen so far in Shark Tank. থ্যাংক ইউ And very solid. I think I understand exactly what you guys are trying to do, the electronics part of it. And I know there is a market for it. The scope that I'm driving now, this is not aligned to what I want to invest in now. I'm not investing today, but hands down, I think this is one of the best ones that I've seen. থ্যাংক ইউ উই অ্যাপ্রিশিয়েট I'm out. I've got one other question. So if you want to make this really big as a big billboard on Gulshan Avenue, how many of those screens do you need to do that? we need around 8 to 10 screens 8 to 10 screens to get a nice, get a bigger size and you're able to connect those together? yes Can you join us in this conversation? হ্যাঁ এই ব্যাপারটা অনেক মিস্টেক করে সবাই আসে আমি লাইক বললাম লাস্ট 10 বছরে ফিউচারটা কি ওই ক্যাম্প শ্যাম বসে কি করতে হবে ঠিক আছে Could Roby become a তোমাদের জিনিসটা আমার কাছে ভালো লেগেছে তো আমার অফার হচ্ছে আমি তোমাদেরকে 30 লাখ টাকা দিব ঠিক আছে ফর 10% ইকুইটি তুমি আমাকে রয়্যালটি দিবা পার সেলস অ্যামাউন্ট আমরা ঠিক করে নিব যাতে তোমাদের উপর কোনো প্রেশার না পড়ে রয়্যালটিটা যখন তোমার 2x হয়ে যাবে তারপর রয়্যালটি দিতে হবে না আর আমরা এই 10% ইকুইটিটা রেখে দিব সো আমার এই অফারের সাথে ফারুন ভাই অলসো হ্যাজ অ্যান অফার আপনি যদি বলেন Yeah. So I'm willing to give my time and energy and effort behind it, but I want advisory shares for it. I want 5% advisory share. you're helping the environment here. That's a huge message, right? And to be able to take that around the world, I think is super, super compelling.
And that's why I think Leon and I would like to make an offer. I think more compelling than these two gentlemen, but we'll leave it to you. So we're willing to give you the 30 lakhs, but what percentage did we want? We want to offer at 15%. Don't look at the percentage now. Think of long-term goals and strategy. Where can you take this? Sorry, Leon, didn't mean to cut you off. So I'm going to help you with the monetization of your advertising platform. That's what I'm really good at. I like the camlytics component to this. And I think having analytics that advertisers could be interested in is also a very compelling selling point of what you've got going on. I will help bring advertisers to you and to the company. And by the way... And who's that advertiser? Well, I've got a lot of friends here too. Okay, so summarize it. You actually have 4 offers right now on the table. So you have 4 offers. So first offer হচ্ছে কি আমি যেটা দিয়েছি 30 লাখ টাকা 10% and then royalty at a very low flexible term till we get 2x, right? Yeah. That's one offer. The second offer comes from these two gentlemen যে 30 lakh taka for 15%. Okay. No royalties. No royalties. But 15%. Okay. The third offer comes from Farhan Bhai, যেটা হচ্ছে he can, মানে regardless you can take his one and my one. Addition to that you can decide if you want to take his offer or not. মানে ওনাদের সাথে হওয়ার পরেও ওনারটা নেওয়া যেতে পারে, আমার সাথে হওয়ার পরেও নেওয়া যেতে পারে. And the final offer you can think about is you can take both our offers. 30 lakhs for 15%, 30 lakhs for 10% plus royalty. And think about it. If you have 4 sharks involved in this, think about where the long-term future is going to be. It's going to be amazing. Give us a moment, please. You have an offer? Counter We offer. accept the offer. Hey, all right, let's go. Let's do this. Party, so guys. Where is my advisory shares? We'll come for closing the deal. Awesome. Thank you. থ্যাংক ইউ তো আমরা অনেক হ্যাপি যে আমরা 4টা শার্ককে অনবোর্ড করতে পেরেছি আমাদের স্মার্ট স্ক্রিন ডিজিটালে। তো এখন যেহেতু এক্সপার্ট শার্কসে আমাদের এখানে বিজনেসে এসেছে, আমরা আমাদের বিজনেসটাকে আরো গ্রো করতে পারবো।